ఎస్. ఇప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంట్రీ కూడా మీకు చూపించాను. ఓకేనా? అంటే నార్మల్‌గా మీరు చదువుకోండి. నేను అంటే నేను పంపించిన మెటీరియల్స్‌లో అంటే ఇంటర్వ్యూ సంబంధించిన మెటీరియల్‌లో ఏదైతే ఉందో ఆ మెటీరియల్‌కి సంబంధించిన దాంట్లో మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఎంట్రీస్, అంటే మనం కన్ఫిగరేషన్స్ చేసేటప్పుడు మొత్తం ఎంట్రీస్ వచ్చేస్తాయి. బట్ మీరు ఇక్కడ చూస్తున్న కన్ఫిగరేషన్స్లో మనం ఎక్కడ అసైన్ చేస్తాము జిఎల్ అకౌంట్స్, ఎట్ ది సేమ్ టైం జిఎల్ డిటర్మినేషన్స్ ఎలా అవుతాయి అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఓకేనా? ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్ అదే, జిఎల్ మీరు ఎక్కడ అసైన్ చేస్తారు, ఎట్ ది సేమ్ టైం అకౌంట్ డిటర్మినేషన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కొంచెం క్లియర్గా అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ ద మూమెంట్ టైప్ అండ్ చాలా ట్రాన్సాక్షన్ కీస్ కానీ సంబంధించిన వాటిలో వాళ్ళు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట. ఓకే, రైట్. వెంకీ, ఆల్రెడీ మీరు పీటుపీకి సంబంధించినవి జస్ట్ నేను మీకు వీడియో పంపించేశాను. అవి జస్ట్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది మీరు ఎక్కువగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. వై? బికాస్ ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. మనకి కన్ఫిగరేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ కన్ఫిగరేషన్స్లోకి వచ్చేసి ఎన్నో స్లైడ్ అంటే లాస్ట్ నుంచి 1 2 3 4 ఫోర్త్ స్లైడ్. ఇంకా రైట్, వెయిట్ ఫర్ 1 minute. నాగమణి గారు లెఫ్ట్ అయిపోయారా? వాళ్ళు వచ్చేదాకా వెయిట్ చేద్దామా, ఆర్ ఎల్స్ షల్ వి స్టార్ట్ ద క్లాస్? ఓకే, we can start the class. The first configuration చూపించు వెంకీ. ఎస్, డిఫైన్ ప్లాంట్ యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OX10 అనమాట. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. ఇప్పుడు చూడు, నువ్వు ఏదైనా మెటీరియల్ అనేది సెండ్ చేయాలి అన్నా లేకపోతే స్టోరేజ్ చేసుకోవాలి అన్నా ఒక ప్లాంట్ అనేది అవసరం. అంటే స్టోరేజ్ లొకేషన్ అవసరం, ప్లాంట్ అనేది అవసరం. అప్పుడు నువ్వు ఏదైనా మెటీరియల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని అంటే ప్లాంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వితౌట్ ప్లాంట్ మనం మెటీరియల్ అనేది ఏమీ స్టోర్ చేయలేమన్నమాట. ఓకే, రైట్. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ డిఫైన్ ప్లాంట్కి వచ్చినాం కదా. సో హియర్ యూ జస్ట్ go to the define plant, new entries. రైట్, ఇక్కడ చూడు మనకి నార్మల్గా న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఒక ప్లాంట్ అనేది అవసరం అనమాట. ఓకే, అండ్ వీ నీడ్ టు గివ్ ద నేమ్ ఫర్ ది ప్లాంట్. ఏదైనా నేమ్ ఇచ్చేసాయి, నో ఇష్యూ. అంటే ప్లాంట్లో VEN1 ఇచ్చేసాయి, నో ఇష్యూ. VEN1 in the name only. What you can give plant for VEN1, plant for VEN1. ఓకే, సేమ్ నేమ్ 2లో కూడా అది ఇచ్చేసాయి. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీ క్యాలెండర్ మనకి ఒక ఫ్యాక్టరీ క్యాలెండర్ ఉంది కదా. ఫ్యాక్టరీ క్యాలెండర్ ఉందా కింద లాస్ట్లో? కింద, ఎస్. ఈ ఫ్యాక్టరీ క్యాలెండర్లో మనం
కంపెనీ కోడ్కి ఏదైతే కరెన్సీ ఇచ్చామో ఆ కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీ కంపెనీ కోడ్కి సంబంధించిన క్యాలెండర్ ఇచ్చేసేయాలన్నమాట. వై? బికాస్ అంటే ఇక్కడనే కాదు, వేరే కంట్రీస్లో కూడా మీరు ఎక్కడైతే ఇంటిగ్రేషన్ జరుగుతుందో సో దానికి సంబంధించిన క్యాలెండర్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నౌ. సో ఇప్పుడు మనకి ఐఎన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఐఎన్ ఏమైనా ఉందో ఏమో చూడు. ఐఎన్ ఐఎన్ కింద ఐఎన్ ఏం లేదా? ఐఎన్ ఏమైనా ఉంటే చూడు వెంకీ. ఐఎన్ ఇండియాది. ఒకవేళ లేకపోతే నో ఇష్యూ, ఐఎన్ ఇచ్చేసాయి ఇక్కడ. జస్ట్ ఫ్యాక్టరీ క్యాలెండర్ వచ్చేసి రైట్ క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. Entry IN doesn't exist in TAFCD factory calendar. ఫ్యాక్టరీ క్యాలెండర్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఒక పని చేద్దాం వెంకీ, ఫ్యాక్టరీ క్యాలెండర్ లేకపోతే మనకి ఇంకొక చాయిస్ కూడా ఉందన్నమాట. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ చాయిస్? ఒకసారి ఎస్ఏపిలోకి వెళ్ళిపో. ఇక్కడ కంట్రీ కోడ్కి సంబంధించిన దాంట్లో కంట్రీ కోడ్ని ఓపెన్ చేయవా ఒకసారి? ఆర్ఎల్స్ కంట్రీ కోడ్లో ఐఎన్ ఏమైనా ఉందేమో చూడు ఒకసారి. కంట్రీ కంట్రీ కోడ్ కి సంబంధించి ఓకే. ఇప్పుడు మనం స్టాండర్డ్ క్యాలెండర్ 01 ఐ థింక్ జర్మన్ అవసరం లేదు, అది స్టాండర్డ్ క్యాలెండర్, అది జర్మనీ అన్నమాట. ఇట్స్ నాట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్. సరే స్కైప్ లోకి సారీ ఎస్ఏపి లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక పని చేద్దాము. మనం ఐఎన్ ఇచ్చేసి సేవ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రీజియన్స్ అవన్నీ ఇచ్చేద్దాం, నో ఇష్యూ. ఇక్కడ సేవ్ బటన్ అనేది ఏం లేదా? ఓకే, ఒక పని చేయడానికి ఇదంతా రిమూవ్ చేసేసి చెప్తాను. ఎస్, క్యాన్సిల్ చేసే. ఎస్, న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళిపో. న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళిపో. ఇక్కడ ప్లాంట్ VN1 ఇచ్చేసి రైట్, నేమ్లో సేమ్ రైట్. ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ క్యాలెండర్ జస్ట్ ఐఎన్ ఇచ్చేసి ఐఎన్ ఇవ్వు చెప్తాను. పైన సేవ్ బటన్ ఉంది కదా, పైన సేవ్ బటన్. ఎస్, సేవ్ బటన్లోకి వెళ్ళు. ఎంట్రీ ఐఎన్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ అని వస్తుందా? ఇక్కడ ఐఎన్ రావాలి, రాకుండా ఎట్లా మీకు? ఒకసారి డ్రాప్ డౌన్ చేసేసి చెప్తాను. ఐఎన్ ఉండాలి, ఐఎన్ లేకపోతే ఈ డెమో సర్వర్లో ఉంటే ఫైండ్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి చూడమని సార్, వస్తుంది. అది లేదు. ఓకే, కొంచెం కిందికి రావడానికి ఏం లేవా అసలు? ఇండియాకి సంబంధించిన క్యాలెండర్ ఏమీ లేదా? నో సార్. నార్మల్గా మనము ఇచ్చుద్దాము, డిస్క్రిప్షన్ టెక్స్ట్లో చూద్దాం. బ్రెజిల్ యూనియన్ ఉంచు. ఫ్యాక్టరీ క్యాలెండర్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. కిందికి రా కొంచెం. సింగపూర్ ఫ్యాక్టరీ క్యాలెండర్ కిందికి వచ్చి టెక్స్ట్కి సంబంధించిన ఇండియాది ఏం లేదా అసలు?
ఇండియా లేకపోతే ఎలా? ఇండియా ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు జర్మనీ తీసుకున్నా కానీ సరే, జర్మనీ తీసుకో ఇష్యూ. సార్ మనం క్రియేట్ చేయకూడదా? ఐ థింక్ ఉండవు. ఇది జస్ట్ ఎంఎంకి సంబంధించింది. అంటే నేను అక్కడ క్రియేట్ ఆప్షన్ ఇచ్చారు కదా. ఎక్కడ? ఇప్పుడు దాంట్లోనే సార్ మన డ్రాప్ డౌన్ లో. డ్రాప్ డౌన్ లో ఉంటే వెళ్ళు. అక్కడ క్రియేట్ ఉంది చూడండి, ఇంటూ మార్క్ పైన క్రియేట్ ఉంటుందా? ఓకే, క్రియేట్ ఓపెన్ చేయండి. అది వాల్యూస్ మేడం, ప్రాజెక్ట్. ఒకసారి ఐఎన్ నువ్వు ఇక్కడ వెంకి. కంటిన్యూ తీసేలే, ఇది మనకి సంబంధం లేదు. మనం ఎంఎం వాళ్ళ ఇంటిగ్రేషన్స్ చేస్తున్నాం, నాట్ ఎఫ్ఐ. తీసేసి ఈ ఫ్యాక్టరీ క్యాలెండర్ 01 అనేది తీసుకో, నో ఇష్యూ. ఎంటర్ కొట్టు. ఇక్కడ కంట్రీ వచ్చేసి ఐఎన్ ఇచ్చేసేవి ఇంకి. కంట్రీ వచ్చేసి ఐఎన్ ఇచ్చేసి, ఆ రీజియన్ వచ్చేసి 01 ఇచ్చేసాయి, నో ఇష్యూ. అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ కంటిన్యూ ఆప్షన్లోకి వచ్చేసాయి. ఇవన్నీ అవసరం లేదు, అన్నీ నార్మల్, జస్ట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ బాక్సెస్ అవ్వాలి. ఎస్ చెయ్యి. రైట్. ఓకే, data was saved, plant was created. ఓకే, నో ఇష్యూ. ఐఎన్ తీసుకొని ప్లాంట్ వాస్ సేవ్డ్ అది తీసేసుకుందాము. దెన్ నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ డిఫైన్ స్టోరేజ్ లొకేషన్ యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OX09. వెంకీ ఒకసారి OX09లోకి వెళ్ళిపో. డిఫైన్ స్టోరేజ్ లొకేషన్ OX09. రైట్, ఇక్కడ ప్లాంట్ వచ్చేసి VEN1 ఇచ్చేసాయి. ఎస్, నో ఇష్యూ. ఇక్కడ న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళిపోవు వెంకీ. రైట్, ఎస్, స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఇచ్చేసాయి. అండ్ ప్లాంట్ అండ్ స్టోరేజ్ లొకేషన్ సేమ్ తీసుకో, నో ఇష్యూ. VEN1 తీసుకో. మనం న్యూ ఎంట్రీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. VEN1 డిస్క్రిప్షన్ వచ్చేసి స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఫర్ VEN1. స్టోరేజ్ లొకేషన్ VEN1. అంతే వస్తుందా? ఓకే, నో ఇష్యూ. స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఇచ్చేసి గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. Then next, define purchase organization using transaction code OX08. Okay, go to the transaction code OX08. Go to the new entries. Yes, ఇక్కడ purchase organization లో నార్మల్గా ఏమి ఇస్తాం? VEN1 ఇచ్చేసాను. VEN1 ఇక్కడ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ VEN1 పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్, జస్ట్ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, రైట్. Put the save button and save it. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు వెంకీ మనం ప్లాంట్ ఏదైతే తీసుకున్నామో స్టోరేజ్ లొకేషన్ అండ్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇవన్నీ ఒక నోట్ ప్యాడ్ లో రాసుకో. నోట్ ప్యాడ్ లో ఏమైనా ఉంటే రాసేసుకో, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఈ లాస్ట్ కన్ఫిగరేషన్స్ వచ్చినప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ రాకూడదు.
ప్లాంట్ వచ్చేసి VN1 అండ్ ద నెక్స్ట్ లొకేషన్ ఒకటి ఏంటి మనం డిఫైన్ చేసింది ప్లాంట్ డిఫైన్ చేసాము, స్టోరేజ్ లొకేషన్ డిఫైన్ చేసాము. ఎస్, స్టోరేజ్ లొకేషన్, పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్, పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్, పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్. ఎస్, పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ EN1. దెన్ నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్స్ చూపించడానికి రైట్. Define purchase group using transaction code OME4. Go to the transaction code OME4. చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? ఓకే, go to the new entries. ఇక్కడ చూడు వెంకి, ఇక్కడ పర్చేస్ గ్రూప్ వచ్చేసి మనకి ఏమిద్దాం, VN1 ఇద్దాం. చూడు, VEN1 సేమ్ అన్నిటికీ ఒకటే ఇద్దాం. VEN1 ఓకే, నో ఇష్యూ. ఒక 3 పెట్టుకొని డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ పర్చేస్ గ్రూప్, ఓకే, VEN పర్చేస్ గ్రూప్ అని ఇచ్చేసాయి. ఓకే, ఎస్, go to the save button and save it. టెలిఫోన్ నెంబర్ పర్చేస్ గ్రూప్ అండ్ ఫ్యాక్స్ నెంబర్స్ మనకేం అవసరం లేదు. ఇప్పుడున్న జనరేషన్స్ లో టెలిఫోన్ నెంబర్స్, ఫ్యాక్స్ నెంబర్స్ ఎవరు వాడరు, ఓకేనా? ఏదైనా డైరెక్ట్ గా ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్ ఉంటుంది. go to the save button and save it. ఇక్కడ పర్చేస్ గ్రూప్ కి సంబంధించిన దాంట్లో యూ కెన్ యూస్ ద ట్రాన్సాక్షన్, సారీ నాట్ ట్రాన్సాక్షన్, దట్ ఈస్ VN. ఆ VN అనేది నోట్ ప్యాడ్ లో రాసేసుకో, ఎందుకంటే నువ్వు మర్చిపోకుండా ఉంటావు, ఓకేనా? నెక్స్ట్ బ్యాక్ వచ్చేసరికి దెన్ నెక్స్ట్, సో అసైన్ ప్లాన్ టు కంపెనీ కోడ్. అంటే ఒక ప్లాన్ క్రియేషన్ చేసినప్పుడు కంపెనీ కోడ్ అసైన్ చేయాలి కదా, యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OX18. కూడా ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OX18. రైట్, ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ ఇచ్చేసేయి వెంకి. న్యూ ఎంట్రీస్ లోకి వెళ్ళి కంపెనీ కోడ్ ఇచ్చేసి, మనం ఇంకా అసైన్ చేయలేదు, న్యూ ఎంట్రీస్ లోకి వెళ్దాం. కంపెనీ కోడ్ అండ్ ప్లాంట్ VEN1 డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాను, ఇష్యూ. ఎంటర్ చేయి, ఆటోమేటిక్గా తీసేసుకుంటుంది. చూసావా, అన్ని తీసేసుకుంది. గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. ఎస్, దెన్ నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్స్కి వచ్చేసేవంకి. నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్ ఏంటి, అసైన్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్స్ టు ది కంపెనీ కోడ్ యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OX01. ఓకే, గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OX01. ఇక్కడ ఒకసారి స్కైప్ లోకి వెళ్ళు వెంకి, అదేనా నెక్స్ట్ది? అసైన్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ టు కంపెనీ కోడ్. ఓకే, నో ఇష్యూ, OX01. రైట్, ఇక్కడే గో టు ద పొజిషన్. మనకి ఏదైతే పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ ఉందో అది ఓపెన్ చేయి, VN1. ఎస్, ఎస్, ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ ఉంది కదా, we need to assign the purchase organizations to the company code VNK. So click on the enter, company name avanto vastund. Yes, go to the save button and save it. Right, so these are the very important points, మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎట్ ది సేమ్ టైం మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. మీకు అన్ని కన్ఫిగరేషన్స్ ఒకే రోజు చెప్పను, కొన్ని కన్ఫిగరేషన్స్ అంటే మీకు అర్థమయ్యేటట్లనే చెప్తాను, ఎందుకంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ అన్ని డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఓకే, అసైన్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ టు ద ప్లాంట్. మనం ఏవైతే క్రియేట్ చేసామో అన్ని అసైన్ చేయాలి కదా కంపల్సరీగా, లేకపోతే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఓకే, అసైన్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ టు ద ప్లాంట్. గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OX17 ఆల్సో /n OX17. Go to the new entries here. Yes, and here give your purchase organization. Purchase organization ఉంది కదా వెంకి, purchase organization VEN, I think so. Purchase organization VEN1. Okay, VEN1 plant వచ్చేసి VEN1. Yes, click on the enter. మనకంతా డిస్క్రిప్షన్ రాసినంత రావాలి. Yes, go to the save button and save it. Right, very good. Yes, then next configurations వచ్చేసి next configuration. Yes, should creation of plant parameters using transaction code OM18. Go to the transaction code OM18. Thank you. Go to the transaction code OM18. Yes. ఇప్పుడు మనకి ప్లాంట్ పారామీటర్స్ లోకి రావాలి అని అంటే we need to go to the intervals. ప్లాంట్ పారామీటర్స్ ఇంటర్వెల్స్ లోకి వెళ్ళిపో. ఏంటి మెయింటైన్ నెంబర్ రేంజెస్ వస్తుంది? ఓకే, లేకపోతే ఒక పని చేద్దాం వెంకి, మనకి కొంచెం అంటే కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఒక్కొక్కసారి పని చేయకపోవచ్చు. మనం నావిగేషన్ పాత్ యూజ్ చేసుకొని ఒకసారి వెళ్దాం. ఓకేనా? ఇమేజ్ నావిగేషన్ పాత్ వచ్చేసి SPRO రెఫరెన్స్ IMG. ఎస్, అండ్ ఇక్కడ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది చూడు వెంకి కింద, మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, and consumption based planning, okay, and plant parameters carry out overall maintenance of plant parameters. Yes, దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేసి అదే ఓపెన్ చేయండి. ఒక్క 1 minute. రైట్, ఇక్కడ కాపీ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళిపో వెంకి. ఎస్, ఓకే, ఇక్కడ ప్లాంట్ ని ఒక ఏదన్నా కాపీ చేద్దాము. ఒకసారి డ్రాప్ డౌన్ చేసేసి ప్లాంట్ వచ్చేసి సరే ఇది తీసేసి చెప్తాను. ఏదైనా ఒక ప్లాంట్ ని మనం ఇదే ఫస్ట్ దీన్ని తీసి ఇక్కడ ఫ్రమ్ ప్లాంట్ లో 1000 తీసేసుకో. నార్మల్గా ఏదైనా ఉందేమో చూద్దాం. 2 ప్లాంట్ లో వచ్చేసి మన ప్లాంట్ ఇచ్చేసి VN1. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? కాపీ ఆప్షన్ చేసేసాయి అనమాట. కాపీ ఆప్షన్కి వెళ్ళిపో. ఎస్, గో టు ద కంటిన్యూ ఆప్షన్. ఇక్కడ కంటిన్యూ చేసేసి రైట్. చూసావా? పారామీటర్స్ ఫ్రమ్ 1000 were copied to the plant VN1. ఓకేనా? ప్లాంట్ పారామీటర్స్ అనేది అయిపోయింది అనమాట. వెరీ నైస్. దెన్ నెక్స్ట్, మెయింటైన్ కంపెనీ కోడ్ ఫర్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OMSY. ఒకసారి కన్ఫిగరేషన్ స్టెప్స్ లోకి వెళ్ళు. ఐ థింక్ సో అదేనా? మెయింటైన్ కంపెనీ కోడ్ ఫర్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OMSY. ఓకే, రైట్, యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OMSY. ఇప్పుడు పొజిషన్ లోకి వెళ్ళి ఈ కంపెనీ కోడ్ తీసుకో ఇంకి.
రైట్. ఇక్కడ ఇయర్ వచ్చేసి 2022 తీసుకో, అండ్ పీరియడ్ వచ్చేసి ఇది సెకండ్ పీరియడ్ కదా, ఏప్రిల్ మే, ఎస్ సెకండ్ పీరియడ్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్. ఒక్క నిమిషం మాకు ఇంకా మనం ఏమన్నా క్లిక్ ఆన్ చేయాలి. రైట్, ఇక్కడ మనకి చూడు వెంకి, యాక్టివేటెడ్ బిజినెస్ ప్లాన్స్ అండ్ ఆల్సో డీయాక్టివేటెడ్ బిజినెస్ ప్లాన్స్ అని ఏబిపి డిబిపి అని ఉంది. సో we need to activate the business plans also. ABP. Okay, click on the ABP also. You can just go to the save button and save it. Yes, you can just continue this option. Here ABP is you can see there is a ABP. If you want to disable the business plans also for the particular company code, so you can just click on the deactivated business plans, then it will be automatically disabled. Okay, యాక్టివేషన్ చేసుకోవాలంటే యాక్టివేషన్ చేసుకోవచ్చు, ఎట్ ది సేమ్ టైం డియాక్టివేషన్ చేసుకోవచ్చు అంటే డియాక్టివేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. If they ask anything related to the deactivation of business plan, where you can do that one. So you have to just give the exact information. That is, when you go to the transaction code OMS5, automatically, we can disable the business plan also. Okay, you can just come back to the SAP లో బ్యాక్ వచ్చేసి. Okay. Oh, right. Here we will have one more. What is the configuration here? The next one is so group together valuation areas. Okay, valuation area group together using transaction code OMWD. Go to the transaction code OMWD. Go to the transaction code OMWD. See here, there will be a position. Go to the position. So here you can just give the valuation area. Valuation area వచ్చేసి VEN1 ఇచ్చేసాయి, నో ఇష్యూ. VEN1 ప్లాంట్ వైజ్ లోనే ఇచ్చేద్దాము. ఎస్, వాల్యుయేషన్ ఏరియాస్ ఆల్రెడీ వచ్చేసినాయి, కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసింది. వాల్యుయేషన్ గ్రూపింగ్ కోడ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నౌ హియర్. ఓకే, సో దెర్ విల్ బి ఏ వాల్యుయేషన్ గ్రూపింగ్ కోడ్. హియర్ యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ ఎనీథింగ్ లైక్ XYZ ఆర్ VEN ఇచ్చేసాయి, క్లియర్గా ఉంటుంది నీకు కూడా. VEN1 ఇచ్చేద్దామా, నో ఇష్యూ. Right, and click on the enter, go to the save button and save it. Right, yes. Right, very nice. So data was saved, right? VEN1. Okay. ఒక్క నిమిషం, నా సైడ్ నుంచి సౌండ్ వస్తుంది. ఓకే, రైట్. దెన్ నెక్స్ట్, ఇప్పుడు వాల్యుయేషన్ ఏరియాకి సంబంధించిన గ్రూపింగ్ కోడ్కి సంబంధించిన అన్నీ చేసేసాము. ఓకే, ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ లో కూడా వాల్యుయేషన్ గ్రూపింగ్ కోడ్ రాసుకో వెంకి, మర్చిపోతాం మనం. వాల్యుయేషన్ ఏరియా కోడ్ రాసుకో. వాల్యుయేషన్ ఏరియా వచ్చేసి VEN1, వాల్యుయేషన్ గ్రూపింగ్ కోడ్ వచ్చేసి VEN1 ఓన్లీ. ఓకే వెంకి, బ్యాక్ వచ్చేసి. రైట్, గుర్తుపెట్టుకో ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా. దెన్ నెక్స్ట్, సెట్ టాలరెన్స్ లిమిట్స్ ఫర్ ప్రైస్ వేరియన్స్. మనకి దీనికి పాత్ ఉంది.
సో ఆ పాత్రలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఎస్పిఆర్ఓ 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 రిఫరెన్స్ ఐఎంజీ. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ పర్చేసింగ్ పర్చేస్ ఆర్డర్ పర్చేసింగ్ తర్వాత పర్చేస్ ఆర్డర్ వస్తుంది. చూద్దాం. పర్చేస్ ఆర్డర్ ఉంది కదా కింద. కింద వెంకీ కొంచెం సెట్ టాలరెన్స్ లిమిట్స్ ఫర్ ప్రైస్ వేరియన్స్. సెట్ టాలరెన్స్ లిమిట్స్ ఫర్ ప్రైస్ వేరియన్స్. ఓపెన్ చేయి, నో ఇష్యూ. ఇప్పుడు మనం కొన్ని కాపీ చేసుకోవాలన్నమాట. అవి ఏంటి అని అంటే ప్రైస్ వేరియన్స్ అండ్ మాక్సిమం క్యాష్ డిస్కౌంట్ డిడక్షన్స్. ఓకే, ప్రైస్ వేరియన్స్ ఉంది, మాక్సిమం క్యాష్ డిస్కౌంట్ 0001 0001 రెండు ఉన్నాయి కదా, వాటిని కాపీ చేసుకో వెంకి. సెలెక్ట్ చేసుకొని పైన కాపీ ఆప్షన్ ఉంది కదా, కాపీ చేసుకో. ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ 0001 ఉంది కదా వెంకి, దాన్ని చేంజ్ చేసేసి VEN1 ఇచ్చేసి VEN1 ఎంటర్ చేయి. ఎంట్రీ VEN doesn't exist. ఇప్పుడు జర్మనీ చేసాం కదా వెంకి, యూరోలో వస్తుంది. ఇదే పెద్ద. సారీ సార్, మై కంపెనీ కోడ్ VENK. VENK, ఎస్ ఎస్. ఎంటర్ చేయి. ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ కూడా మళ్ళీ చేంజ్ చేసేసి VENK. అంటే ప్రైస్ వేరియన్స్కి ఒకటి చేస్తున్నాము, ఇంకోటి ప్రైస్ వేరియన్స్కి సంబంధించిన మాక్సిమం క్యాష్ డిస్కౌంట్కి సంబంధించింది కూడా ఇంకోటి చేస్తున్నాము, ప్రైస్ డిఫరెన్స్కి. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్. మనకి ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం రావచ్చు వెంకీ, ఎందుకంటే జర్మనీ తీసుకున్నాం కాబట్టి. ఓకే, నో ఇష్యూ. Sir, in that to have a currency euro, whatever you copy. కరెన్సీ యూరోనే వస్తుందా? ఒకసారి ఓపెన్ చేయి, చెప్తాను. దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయి. Okay, change. Okay, బ్యాక్ వచ్చేసి వస్తే మనం ఏం చేయలేము. ఇప్పుడు INR ఇవి వస్తే మనం ఏం చేయలేము దానికి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ జర్మన్ క్యాలెండర్ మనం తీసుకున్నాం కదా వెంకీ. సో అది కొంచెం డిఫరెన్స్ రావచ్చు, బట్ ఐ విల్ ట్రై టు డూ ఆల్ దీస్ కన్ఫిగరేషన్స్. ఏం టెన్షన్ పడకండి, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, రైట్, బ్యాక్ వచ్చేసి. ఇప్పుడు ఎన్ని కన్ఫిగరేషన్స్ అయిపోయినాయి వెంకీ? 11 completed. Okay. Then next వచ్చేసి ఏముంది వెంకీ? Creation of GL tolerance group. Yes, GL tolerance group కూడా very very important. You can just go to the transaction code OMC0 అనుకుంటా అది. OMC0. OMC0. ఎస్, ఇక్కడ కాపీ చేసుకుందాం వెంకీ మనం. ఇక్కడ B1 ఉంది కదా, ఆర్డర్ ప్రైస్ క్వాంటిటీ వేరియన్స్. B1, B2, VP మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే, రైట్, గో టు ద కాపీ ఆప్షన్. ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ చేంజ్ చేసేసే వెంకీ. ఎంటర్ చేయి. మూడిట్లో చేయాలి మనం. ఎంటర్ చేయి. ఇంకా
ఇవన్నీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు? మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్లో ఆర్డర్ ప్రైస్ క్వాంటిటీ వేరియన్స్ వచ్చిన, ఓకే, సో జిఆర్కి సంబంధించిన ప్రైస్ వేరియన్స్ వచ్చిన, దెన్ నెక్స్ట్ మూవింగ్ యావరేజ్కి సంబంధించిన ప్రైస్ వేరియన్స్ వచ్చిన, ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెంకీ. ఎందుకు అని అంటే మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు కంప్లీట్ కన్ఫిగరేషన్స్ అనేది ఇక్కడే చేస్తారు. ఓకే, సో యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్, నో వరీస్. ఓకే వెంకీ, దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం? క్రియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఫర్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్. అంటే ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ ఇప్పటి వరకు గూడ్స్ రిసిప్ట్కి చేస్తున్నాము, అంటే జిఎల్కి సంబంధించినవి కానీ లేకపోతే వెండర్కి సంబంధించినవి కానీ ఏవైతే ఉందో అవన్నీ మనం చేస్తున్నాము. బట్ ఈ పారామీటర్స్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ కూడా చేయాలన్నమాట. యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద పాత్ ఆల్సో ఎస్పిఆర్ రిఫరెన్స్ ఐఎంజీ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్లోకి వెళ్ళిపో. ఇక్కడ లాజిస్టిక్స్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ ఉంది కదా వెంకీ, దాంట్లోకి వెళ్ళిపో. లాజిస్టిక్స్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని ఉంది కదా, ఎస్ కింద ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. దెన్ డిఫైన్ ఆటోమేటిక్ స్టేటస్ చేంజ్ అని ఉంది కదా, ఎస్ ఓపెన్. ఎస్ ఇక్కడ మనకి సెట్ కరెక్ట్ పెడదాము. ఓకే, మంది ఉండదు కాబట్టి యూ కెన్ జస్ట్ గో టు గివ్ యువర్ కంపెనీ కోడ్. ఇక్కడ సెట్ కరెక్షన్స్ ఒకసారి దాని మీద ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయి, ఒకసారి చూపించు వెంకీ. ఎస్, సెట్ కరెక్ట్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ టు బి కంప్లీటెడ్. మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ చేస్తున్నప్పుడు, ఐ మీన్ ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్ అనేది పోస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ లేకపోతే దానికి సంబంధించిన పర్టికులర్ ప్లాన్స్కి సంబంధించిన ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ ఈ సెట్ కరెక్షన్ ఇన్వాయిస్ టు కంప్లీటెడ్ అనే దాంట్లో తెలిసిపోతుంది అనమాట. అందుకని నేను మీకు ఎంట్రీస్ వేసేటప్పుడు మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను, యూ డోంట్ వరీ. ఫస్ట్ అయితే దీని మీద క్లిక్ చేసుకుందాం. ఓకే, go to the save button and save it. ఇక్కడ బ్యాక్ వచ్చేసి సేవింగ్కి ఎస్ఏపిలోనే బ్యాక్ వచ్చేసి ఓకే. ఇప్పుడు ఇంకొకటి చూపిస్తాను వెంకీ, నువ్వు ఒకసారి ఎస్పీఆర్ఓ రిఫరెన్స్ ఐఎంజీలోకి వెళ్ళిపో, చెప్తాను. ఇక్కడ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ఓపెన్ చేసావు వెంకీ, ఎస్ ఓపెన్ చేసి లాజిస్టిక్స్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ ఓపెన్ చేయ వెంకీ, ఎస్. ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్స్లో మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఇక్కడ ఇన్కమింగ్ ఇన్వాయిస్లోకి వెళ్ళు, ఇక్కడ చూడు వెంకీ, మెయింటైన్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఫర్ ట్యాక్స్ కోడ్స్ అని ఉంది. ఎస్, నెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ అదే అనుకుంటా, ఒకసారి చూడు. స్కైప్లోకి వచ్చేసి ఎస్, మెయింటైన్ ప్లాంట్ పారామీటర్స్ ఫర్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఫిజికల్ ఇన్వెంటరీ. ఓకే రైట్, ఇది ఇలా ఉంచుదాము. ఫస్ట్ బిఫోర్ దాట్ మనకి
ట్యాక్స్ కోడ్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఎందుకంటే నేను ఎందుకు చెప్పలేదు అని అంటే ఆల్రెడీ మనకి ట్యాక్స్ కోడ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటివి? జిఎల్కి సంబంధించిన ట్యాక్స్ కోడ్స్, అంటే జిఎస్టీకి సంబంధించిన ట్యాక్స్ కోడ్స్ ఏదైతే మనం డిఫైన్ చేసామో వెండర్కి అండ్ కస్టమర్స్కి అవి కూడా ఉన్నాయి అనమాట. ఎందుకు ఇక్కడ వెండర్స్ అండ్ కస్టమర్స్ ఇస్తాము? వై బికాస్ ఇప్పుడు మీరు జిఎస్టీ అనేది ఎవరి మీద చేస్తున్నారు? వెండర్ మీదేగా చేసేది. అంటే ఈ ఎఫ్ఐ టు ఎంఎం ఇంటిగ్రేషన్ అనేది పర్టికులర్గా ఎంఎంకి అకౌంట్స్ పేబుల్స్కి సంబంధించిందే కదా. అందుకని మనం మెయింటైన్ డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ కోడ్స్ అనేది ఉపయోగిస్తాం అనమాట. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్, అదే మెయింటైన్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఫర్ ట్యాక్స్ కోడ్స్ ఉంది కదా, దాంట్లోకి వెళ్ళిపో. గో టు ద న్యూ ఎంట్రీస్. ఇఫ్ యూర్ కంపెనీ కోడ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఒకటి ఇచ్చేసేవి, డిస్క్రిప్షన్లో ఒకటి ఇచ్చేసి ఎస్ ట్యాక్స్ కోడ్స్ ఫర్ ఎంట్రీ, రైట్. ఇక్కడ డిఫాల్ట్ డొమెస్టిక్ అని ఉంది కదా వెంకీ, దాన్ని ఓపెన్ చేయి. ఎస్, ఒకసారి నీ ట్యాక్స్ కోడ్స్ ఏమన్నా గుర్తున్నాయా వెంకీ? ట్యాక్స్ కోడ్స్ గుర్తున్నాయా? ఎస్, అదిగో చూసావా, ఇచ్చేసాయి. నో ఇష్యూ. ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ కోడ్. ఓకే, రైట్. యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్. ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్లో ట్యాక్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది అనమాట. V1 డజంట్ ఎగ్జిస్ట్. చెక్ ఎంట్రీ. ఓకే, ఒకసారి ఫస్ట్ ఈ డొమెస్టిక్ ఎంట్రీని తీసేసి ఏంటి చెప్తాను. ఎస్, క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. ఫస్ట్ సేవ్ చేసిన తర్వాత చేద్దాంలే. ఇది తీసేసాయి V1. క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్, ఎంటర్ చేయి. గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్. అంటే మనం ఇన్వాయిస్లో అంటే జిఎల్ అకౌంట్స్ క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు ట్యాక్స్ అలౌడ్ ఇస్తాం కదా, అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ క్రియేట్ చేద్దాం. యూ డోంట్ వరీ. డొమెస్టిక్లో బ్యాక్ వచ్చేసాయి. ఆ ఎర్రర్ కూడా వస్తుంది, అది కూడా చెప్తాను మీకు క్లియర్గా. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టాలరెన్స్ గ్రూప్ అయిపోయింది, ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ కూడా అయిపోయింది, అండ్ మెయింటైన్ ప్లాంట్ పారామీటర్స్ ఫర్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఫిజికల్ ఇన్వెంటరీ. ఓకే, దీనికి కూడా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కాదు, నావిగేషన్ పాత్ ఉంది. నావిగేషన్ పాత్లోకి వెళ్దాం. మెయింటైన్ ఇక్కడే ఉన్నావు కదా ఇంకి. మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ఇది క్లోజ్ చేయి, ఇది ఒకసారి క్లోజ్ చేయి. మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ లాజిస్టిక్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ కూడా క్లోజ్ చేయి, చెప్తాను. మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్, ఒక్క నిమిషం. లాజిస్టిక్స్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ కూడా కాదు, ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఫిజికల్ ఇన్వెంటరీ అని ఉంటుంది అనమాట. రైట్, ఇక్కడ ప్లాంట్ పారామీటర్స్ అని ఉంది కదా వెంకీ, ఒకసారి ప్లాంట్ పారామీటర్స్ ఓపెన్ చేసి. రైట్, ఇక్కడ గో టు ద న్యూ ఎంట్రీస్. ఇక్కడ మన న్యూ ప్లాంట్ అనేది ఒకటి ఇచ్చేసే వెంకీ. రైట్, సేవ్ బటన్, సేవ్ చేసే. ఇవేం అవసరం లేదు. స్టాక్ టైప్, ఆల్టర్నేటివ్ యూనిట్, ఇవేం అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఇంకా స్టాక్ అనేది ఇంకా అవైలబిలిటీగా లేదు కాబట్టి మనం ఇవేం చేయమన్నమాట. ఇక్కడ అన్నీ ఉంటాయి, జిఆర్ఐఆర్, స్లిప్ నెంబర్స్ అన్నీ, ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఉంటుంది అనమాట. దెన్ నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్స్ ఓపెన్ చేయి.
డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఫర్ ట్యాక్స్ కోడ్స్ ఫర్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ మనం ఆల్రెడీ చేసాం కదా వెంకీ, యూ డోంట్ వరీ. దెన్ నెక్స్ట్ డిఫైన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఫర్ మెటీరియల్ టైప్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఈజ్ OMS2 అంట. ఒకసారి OMS2 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లోకి వెళ్ళిపో వెంకీ. Attributes are very, very important. Okay, right. పొజిషన్ లోకి వెళ్ళిపో వెంకీ ఒకసారి. ట్రేడింగ్ గూడ్స్ చేయాలి వెంకీ. ట్రేడింగ్ గూడ్స్ అంటే మెటీరియల్ టైప్ HAWA తీసుకో. HAWA WA ఆ యూ తీసేసి ఏ పెట్టు. ఓన్లీ 4 letters. అదే ఆ యూ తీసేసి ఏ పెట్టు. ఏ ఇచ్చేసి ఎంటర్ చేయి. ఉంటే చూద్దాం. అవై ట్రేడింగ్ గూడ్స్ కూడా ఉంది అనమాట. ఒకసారి దాన్ని కాపీ చేసుకో వెంకీ. ఇక్కడ క్వాంటిటీ ఆర్ వాల్యూ అప్డేటింగ్ అని ఉంది కదా వెంకీ. అరే దాంట్లోకి ఎవరు వెళ్ళమన్నారు? బ్యాక్ వచ్చేసి క్యాన్సిల్ చేయి. జస్ట్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళి హవాయి వెళ్ళి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని క్వాంటిటీ వాల్యూ అప్డేటింగ్లోకి వెళ్ళు. ఇలా క్వాంటిటీ అప్డేటింగ్ వాల్యూలోకి వెళ్ళు. డబుల్ క్లిక్ చేయి. దాన్ని కింద ఉంది కదా వెంకీ క్వాంటిటీ వాల్యూ అప్డేటింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో డబుల్ క్లిక్ చేయి. అండ్ ఇప్పుడు పొజిషన్లోకి వెళ్ళు. వాల్యుయేషన్ ఏరియా ఇచ్చేసి 3N1 ఎంటర్ చేయి. నో ఇష్యూ. ఇక్కడ చిన్న మంది ఎస్ ఇక్కడ క్వాంటిటీ అప్డేటింగ్ వాల్యూ అండ్ వాల్యూ అప్డేటెడ్ వాల్యూ దాని మీద క్లిక్ చేసేసి ఓకే. గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్. ఎస్ చూడండి చాలా కన్ఫిగరేషన్స్ చేసాము. మీకు చాలా కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. ఓకే, యూ డోంట్ వరీ. బట్ రీక్యాపింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ you will get to know that. Okay, tomorrow we will going to discuss about the remaining configurations, that is creation of material, creation of vendor group, create number ranges, inka chaala unnai. Okay, you don't worry. FITMM integration అనేది కంపల్సరీగా ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇవే అడుగుతారు. ఇక్కడ నుంచే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ప్రీవియస్గా చెప్పుకునేవన్నీ మనకి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్లో ఇంప్లిమెంటేషన్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఎక్కువ అడుగుతారు. ఇది ఏంటి అని అంటే సపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నా లేకపోతే నార్మల్గా మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నా అసలు మీరు ఏం చేస్తారు దీంట్లో, ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. నేను మీకు ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ లాస్ట్ వీక్ వచ్చేసరికి మీకు క్లియర్గా ఇస్తాను. యూ డోంట్ వరీ. బట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ మోర్ క్లారిటీ ఆన్ ది FITMM ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ FITST ఇంటిగ్రేషన్స్. ఓకే.